new topic related to the GI pathology, which is liver, biliary tree, and the exocrine pancreas. سامعين منيح؟ دكتورة الصوت كويس. Okay. And the pancreas. We will talk about clinical syndromes of hepatic injury, which is basically an introduction to the liver disease. رح نحكي على diseases of the liver in details, يعني full disease with its related aspects. Disorders of extrahepatic bile ducts in brief, and the exocrine pancreas. We'll start by talking to the two modules of dividing the liver. Liver is divided into lobules with the central vein in the center of the lobule, and the portal tracts are like a hexagon, forming a hexagon around central vein. This is the traditional way we divide the liver. يعني liver is divided traditionally into lobules. There's another mode of division with the zonation اللي هو بتكون البورتال tract is in the center بالعكس والhepatic veins أو the central veins are on each side. لا رح نحكي على zonation. This is the classical hexagonal structure اللي هو بنسميها the division, the lobular division of the liver. والother اللي هو الزونation. الزونز إيش significance تبعتهم؟ بالزونز we divide them into 3 zones ما بين البورتال tract and إيش فيها structures؟ إيش في structures بالبورتال tract؟ artery عفوا الداكت البايل داكت البورتال فين والبورتال vein. Excellent. So 3 structures basically موجودين بالportal tracts اللي هو branch of the bile duct, a branch of the portal vein, and branch of the hepatic artery. So والcenter اللي هو central vein. into zonate the level of oxygenation. يعني استعملنا هذا because it's related to the level of oxygenation. When برأيكم the area of the hepatocytes which is most oxygenated, which zone and أي واحدة فيها أكثر oxygen? Number 1, excellent. So zone number 1 is the most least في أي type of causing some sort of ischemia. The first area to be affected هي الاريا اللي حوالين central vein لأنه ما فيها enough nutrients and oxygen. أي disease affecting the blood supply, the oxygen supply, the zone number 3 will be the most vulnerable to the injury by these diseases. Liver diseases, the general feature of chronic hepatitis رح نحكي على fatty liver diseases, steatosis and steatohepatitis. رح نحكي عنهم in detail, so don't worry هلا. metabolic liver diseases ما رح نحكي عنهم in very much detail. circulatory disorders and tumors and hepatic nodules. Okay, the clinical syndromes of liver disease. The major clinical presentations للناس اللي عندهم liver diseases are either related to hepatic failure, ورح نحكي in a minute شو هو hepatic failure, or related to cirrhosis, which is basically fibrosis, or manifestations related to portal hypertension, رح نحكي كمان عنها in details, or manifestations related to jaundice and cholestasis. كمان كلهم هدول رح نحكي عنهم in details. So these are the major
presentations اللي بيصيروا عند البيرسون اللي عنده hepatic diseases or liver disease. First one, failure. Hepatic failure is usually the end stage, the most severe clinical consequence of liver disease or liver damage. liver acutely ورح نحكي على هدول الكونديشنز. بنسميها acute liver failure which leads to acute massive destruction cells or a progressive chronic damage which is the most common route. يعني بيكون there is a chronic liver disease with time بصير في accumulation liver and point cannot perform its normal function. بنسميها progressive chronic damage leading to hepatic failure. Hepatic failure, there has to be loss of 80 to 90% of the hepatic function before it as hepatic failure. This percentage can be affected by يعني إذا كان البيشنت عنده other precipitating conditions, underlying conditions, this percentage will be lowered. يعني ممكن يكون على أقل من 80 to 90% يصير في hepatic failure, especially إذا كان البرسون عنده systemic infections, عنده electrolyte disturbances, عنده like major surgeries or heart failure, or he has GI bleeding. These conditions, the four conditions, are precipitating factors. Even before or less than 80% loss of the hepatic function ممكن يجوا hepatic failure. So these are worsening conditions. Causes of liver failure زي ما حكينا, it falls into three categories. أول شيء acute liver disease بيعمل لي massive hepatic destruction, يعني بيعمل necrosis of the hepatocytes due to acute insult ورح نحكي عنها in details. Chronic liver disease اللي حكينا with time بصير في progression of this disease. Or the third one which is hepatic dysfunction without overt necrosis. هدول الconditions هلا رح نشوفهم. بيكونوا ال hepatocytes are normal in appearance but they cannot. So the first is acute liver failure and massive hepatic necrosis. It is uncommon but usually life-threatening and requires liver transplant. يعني بالعادة بصير الليفر more than 75 to 80% of the liver is necrotic, so it cannot be regenerate. It regenerates sufficiently. هدول persons they require either drugs like acetaminophen, CCl4 and mushroom poisoning, or sometimes cases of viral hepatitis in vulnerable hosts بتعمل لي acute hepatitis A virus and a subset or a small portion of hepatitis B virus infection. مش كل الهepatitis A virus والhepatitis B virus infection تعمل massive hepatic necrosis. It depends on the host factors, يعني how much he is able to control the infection and الناس اللي عندهم bleeding, الناس اللي عندهم systemic infections and so on. Okay, course of the disease are either divided into اللي هو لما يكون في acute liver injury, acute liver failure or subacute liver failure. Acute liver failure, it depends on the duration. Within 2 to 3 weeks بصير في symptoms of hepatic failure أو symptoms of hepatic encephalopathy. رح نحكي على symptoms of hepatic failure, كيف بيجوا الناس اللي عندهم hepatic failure. Or subacute failure, a course extending as long as 3 months and we have massive hepatic necrosis in both cases. يعني لما يكون في acute liver injury بشوف فيهم pictures بآخر المحاضرة أو بآخر هاي المحاضرة أو المحاضرة الجاي. The second manifestation أو cause of acute liver failure هو chronic progressive chronic disease. Progressive chronic diseases is they end usually by what we call cirrhosis. Cirrhosis بالعربي هو تشمع الكبد, يعني إحنا بالعربي بنحكي له تشمع الكبد. So this will be the end stage of a group of
chronic liver diseases مع progressive damage and progressive fibrosis they end up having cirrhosis ورح نحكي. The third route اللي هو حكينا hepatic dysfunction without overt necrosis. This happens usually بالناس اللي عندهم acute fatty liver of pregnancy, which is a disease related to and it happens in pregnant ladies, where زي ما حكينا ما في hepatic injury بس الهيباتوسايتس they stop doing their function. Tetracycline toxicity and the Ray syndrome. الري syndrome وين بتصير أو إيش الكوز تبعها؟ acetaminophen toxicity. aspirin toxicity, okay? الري syndrome اللي هم بالصغار بالchildren if they ingest aspirin عشان هيك الأسبرين nowadays is contraindicated in children بصير في عندهم الري syndrome. بالكبار it is caused by infectious process mostly viral infection following viral infection. بصير عند هدول الناس liver failure بس باخذ منهم liver biopsy. They have normal architecture يعني ما في a lot of necrosis ما فيها cirrhosis or fibrosis. Clinical features of hepatic failure حكينا how do those patients اللي عندهم hepatic failure إيش main manifestations. أول وحدة هي الجوندس. الجوندس is yellowish discoloration of the skin and the sclera. يعني أول ما ببين الجوندس أو yellowish discoloration ببين sclera of the eye. ليش؟ لأنها it's against a white background. يعني إذا بتطلع على sclera of the eye على بياض العين we see yellowish discoloration. ليش؟ لأنها it's against a white background عشان هيك أول شيء بتبين بالعين. The second manifestation is hypoalbuminemia due to decrease in the synthesis of proteins and this hypoalbuminemia اللي هو it has a very serious sequelae اللي هم بتعمل لي hepatic encephalopathy رح نحكي عنها hepatorenal syndrome and others. Hypoglycemia because of the loss of the control of the liver over the synthesis of new sugars أو synthesis of sugars. Feature hepaticus is musty or sweat and sour odor اللي هو بيسموها the feature hepaticus معناها الحرفي is the smell of the dead. okay هدول الناس اللي عندهم hepatic failure بيكون في عندهم أو the breath of the dead بيكون عندهم very bad foul smelling breath. Some of the mercaptans by the action of the GI and the bacteria. لأنه هدول الناس بيكون في عندهم abnormal portosystemic shunting. PS shunting means portosystemic shunting. It reaches the lungs. هدول الأمينو acids أو اللي هم structures الميركابتانز they reach the lung. They go out through the breath بيعملوا لي foul smelling breath. The next is hyperestrogenemia. Hyperestrogenemia especially happens in chronic liver disease. بيكون في عندي manifestations giving an idea إنه البيشنت عنده نشوفها spider angiomas of the skin and in males hypogonadism and gynecomastia. شكل الجوندس. Okay, this is the appearance of jaundice. شايفين sclera of this patient is yellow in color. As the jaundice أو hyperbilirubinemia goes worse بصير في more and more discoloration. Even it appears on the skin. بصير السكين كمان لونه أصفر. Okay. Palmar erythema which فين كيف شكلها the palms of the hands are erythematous against the eminences. يعني بالعادة against the projections أو eminences بيكونوا عندهم palmar erythema due to vasodilatory effect of the estrogen peripherally. Spider angiomas شايفين كيف شكلها بتكون centrally dilated vessel, blood vessel, small blood vessel مع radiation of capillaries dilated around بنسميها spider angiomas. ليش spider angiomas؟ لأنها بعدين radiating smaller blood vessels radiating from the center. These are all manifestations of hyperestrogenemia. يعني بيكون الestrogen level is elevated in these patients. Complications of hepatic failure. الناس اللي عندهم hepatic failure what they develop
يعني هدول manifestations how do they present. Complications if left untreated الهيباتيك failure إيش رح يصير مع patients. So they develop ascites رح نحكي عنها ascites رح نحكي عنها. Develop portal hypertension especially مع لأنه زي ما حكينا there will be impaired synthesis of some of the clotting factors, so they develop sometimes GI hemorrhages, they have increased bleeding tendencies, and so on. Hepatic encephalopathy رح نحكي عنها in details, hepatorenal syndrome, hepatopulmonary hypertension أو portopulmonary hypertension and hepatopulmonary syndrome, multiple organ failure. نبلش بالاسايتس. الاسايتس is collection of excess fluid in the peritoneum. فيها a very small amount of fluid around the organs. بالناس اللي عندهم hepatic failure ورح نحكي كيف بتصير الاسايتس، بصير في عندهم collection of excess fluid inside the abdominal cavity. رح نحكي عنها in details later on, okay? Hepatic encephalopathy is one disease where the patient develops CNS manifestations without damage to the cells are normal, but the patient عنده CNS manifestations. This is due to liver failure. So it could be a complication of acute or chronic liver failure. Spectrum of disturbances بصير في عندهم fluctuating neurological signs. They develop rigidity and hyperreflexia. هدول these are symptoms or signs of upper motor neuron diseases. يعني they affect لما تاخدوا CNS رح تعرفوها أكتر. They develop اللي هم central nervous system neurons اللي هم rigidity بصير في عندهم rigidity to movement and hyperreflexia اللي هو أكتر شيء بتبين لما نعمل بالهامر to test the knee. لما نعمل knee jerk بالهامر بتكون عندهم hyperreflexia. Hysterexis or flapping tremor which is characteristic. The flapping tremor لما نحكي للpatient يمد إيديه إذا شايفين إيدي. If we ask the patient to extend the arms بصير في عندهم flapping tremor like this, okay? هذا بنسميه flapping tremor which is characteristic of hepatorenal syndrome, of hepatic encephalopathy. Sometimes they develop seizures, they develop behavioral abnormalities, confusion and stupor, and in very severe cases they end up having deep coma and it might lead to death of the patient. Pathogenesis. Severe loss of hepatocellular function and portosystemic shunts will be exposure of the brain to the altered metabolic milieu اللي هو الهايبرامونيميا. إذا بتتذكروا حكينا على الهايبرامونيميا is reaching the brain and the deranged neurotransmission due to altered amino acid metabolism in the brain. These abnormalities تعمل الهيباتورينال الهيباتيك encephalopathy. Under the microscope, there will be very minor changes or very minor abnormalities happening in the brain. There will be mild brain edema and non-specific astrocytic reaction. The astrocytes, they start to be slightly larger in size. The astrocytes are small, the small cells start slightly larger in size. This condition is characteristic feature is that the brain abnormalities or brain symptoms قبل ما يصير الكوما and death. If we treat the underlying hepatic abnormality يعني مثلا إما بنعمل liver transplantation أو we treat the underlying disease, the brain of these patients comes back to normal. So it is reversible if the underlying hepatic dysfunction is corrected. أوكي. حدا عنده سؤال هلا؟ رنيم تفضلي. دكتورة حكينا إنه dysfunctioning في الليفر بصير عنا اللي هي hyperestrogenemia. هسا الأستروجين بيتم تصنيعه من الأوفريز، تمام؟ Yes.
شو الكونكشن يعني لما يصير في عنا liver problem بصير عنا hyperestringemia أو ارتفاع في الأستروجين levels. Okay, these patients they develop بيكون في عندهم abnormality in the metabolism with estrogen is metabolized and dealt with in the liver فالabnormality مش in the production and the metabolism of estrogen عشان هيك they develop hyperestrogenemia. تمام دكتور. اوكي حدا عنده سؤال؟ اوكي خلينا نكمل. So hepatorenal syndrome is another complication or manifestation of liver failure. الهيباتورينال syndrome نفس المبدأ. الكدني بتكون normal, there is no primary kidney abnormality, and the patient develops abnormality in the kidney function due pathophysiology behind this is the splanchnic vasodilatation and systemic vasoconstriction. This leads to severe reduction in the renal blood flow, and the reduction in renal blood flow بصير في بيعمل لي زي acute renal shutdown in a way مع retention of the solutes more and more. عشان هيك دول الناس بيكون في عندهم electrolyte disturbances، الناس اللي عندهم liver disease، وزي ما حكينا liver function بيصير لها زي shut down because of the systemic vasoconstriction and splanchnic vasodilatation. The other thing زيها زي hepatic encephalopathy, kidney function improves if hepatic failure is reversed. So hepatorenal syndrome how does it develop? البيشنت بصير في عنده portal hypertension اللي رح نحكي عنها in details in a minute. Portal hypertension, because of the increase in the pressure, there will be splanchnic vessel vasodilatation and systemic vessel vasoconstriction منهم renal vasoconstriction, and this leads to more and more retention of solutes and loss of the kidney function in a way. They present with symptoms تشبه الacute renal failure. They develop with oliguria اللي هو decrease in the amount of urine excretion per day. وإحنا بنحكي oliguria لما يكون أقل من 400 milliliters per day per 24 hours. يعني إذا عملت collection of urine over 24 hours وطلعوا أقل من 400 ml 400 ml بنسميها oliguria. Rising blood urea nitrogen and creatinine values, and these are indicators of renal failure. And the ability to concentrate urine is retained. بالعادة الtubules بيكونوا they are still viable and functioning، بس المشكلة بتكون عند renal blood flow. It may lead to death in severe cases, especially إذا صار في very bad tension. حدا عنده سؤال هلا؟ اوكي نيجي على السيروسز. Cirrhosis اللي هو زي ما حكينا is usually the end stage of a group of diseases causing chronic liver disease. اوكي عبد العزيز بدك تسأل؟ دكتورة بالنسبة للبي يو ان ايش حكيتي هي الرايزنج بي يو ان هاي؟ بي يو ان blood urea nitrogen اللي هو احنا لما نعمل kidney function test بنعمل blood urea nitrogen وبنعمل electrolytes وبنعمل creatinine are elevated. This means in function is not the kidney is not doing the function in the proper way. Okay, so for cirrhosis احنا حكينا it's the end stage of a group of diseases causing chronic liver disease. So by definition cirrhosis اللي هو عبارة عن fibrosis يعني it is the end stage of fibrosis.
So it is diffuse يعني involving the whole liver. Process characterized by fibrosis. So the fibrosis, the deposition of collagen and fibrous tissue is the main manifestation, and the conversion of normal liver architecture into structurally abnormal nodules. هلا رح نشوفها تحت. It has to be diffuse. لازم كل liver has to be affected to call it cirrhosis. Three main characteristics that has to be present, all of the features has to be there عشان أسميه cirrhosis. There has to be bridging fibrous عشان يعني bridging يعني connecting ما بين portal tract and portal tract and the portal tract and the central vein. يعني بيكون في fibrous tissue بين ال portal tract central vein. عشان هيك بنسميها bridging. Delicate bands or broad scars around multiple adjacent lobules, parenchymal nodules, which are parenchymal nodules encircled by fibrous bands. يعني in between these fibrous bands هلا رح نشوفهم بيعملوا زي circles. بالنص فيهم parenchymal nodules. It could be big size أقل من 3 mm بنسميها macronodular cirrhosis, or small size أقل من 3 mm بنسميها micronodular cirrhosis, and each has its underlying diseases. Sometimes بيكونوا a combination of both. The third is disruption of the parenchymal nodules هدول اللي بنحكي عنهم are composed of regenerating hepatocytes. يعني في fibrosis على الأطراف وبالنص في regenerating hepatocytes. This means إنه لما يصير في regeneration in the center. The third thing, disruption of the architecture of the entire liver. هلا رح نحكي شو يعني. Classification of cirrhosis are either micronodular cirrhosis related to alcoholic liver disease, hemochromatosis, macronodular cirrhosis due to viral hepatitis, mixed macro and micronodular cirrhosis in most of the cases. أي شكل السيروسيس شايفين شكل surface of the liver. It becomes nodular, small nodule. هلا رح نشوفها تحت الميكروسكوب. شايفين كيف شكلها؟ هذا الأسود كله fibrous tissue around a center of regenerating hepatocyte. هاي ال stain اسمها silver stain. Okay. These are all fibrous tissue around. Circle is formed by fibrous tissue deposition, and center is formed by regenerating hepatocytes. لو كان بتحول الليفر لإيش؟ لفibrotic mass صح؟ ببطل في nodules. Nodules are formed اللي هي هاي rounded structure هاي بسميها nodule. Okay. كل دائرة بسميها nodule. These nodules are formed because there is fibrosis على ال edges and in the center. To compare macronodular cirrhosis, our nodule بيكون حجمها أكثر من 3 mm. Under the microscope, they have bigger, شايفين? Very big structures, okay, very big nodules. Most of the cases زي ما حكينا it's a combination of micro and macronodular cirrhosis. هذه الستين تصبغ الفايبرس tissue blue in color, الكولاجين blue in color. هذا الفايبرس tissue around وبالنص الهيباتوسايتس أحمر regenerating hepatocytes. Cirrhosis by etiology. Most common cause of cirrhosis اللي هو chronic viral hepatitis B virus, hepatitis C are they contributing for most cases. Hepatitis D also contribute for a minority of cases. Alcoholic liver disease, biliary diseases رح نحكي عنهم details later on. Autoimmune hepatitis, hemochromatosis اللي هو due to accumulation of iron, Wilson's disease, alpha-1 antitrypsin deficiency induced cryptogenic cirrhosis. Cryptogenic cirrhosis where
ما بيكون عند البيشنت أي cause of these. In 10 to 15% of the cases, it is due to difficulty in establishing the etiological diagnosis once the cirrhosis is developed. Pathogenesis of cirrhosis إيش اللي بيصير؟ بيصير في عندهم progressive hepatocellular death. دكتورة due to okay go ahead. يعطيك العافية. الله يعافيك. دكتورة صراحة لا والله مين مش فاهم زي شجاع يرفع ايده سبحان الله كلهم فاهمين. اوكي هلا انتوا my advice to you انه لازم تحضروا قبل ما تيجي على المحاضرة يا شجاع. اوكي at least read the lecture before you come in. ايش اللي مش فاهمه بالضبط؟ ولا اشي ابدا. هو السيروسس دكتورة. cirrhosis. اي Okay, cirrhosis is basically fibrosis. لما يصير في a chronic liver disease with progressive damage to the hepatocytes, these hepatocytes will be هلا رح نحكي على mechanism of cirrhosis. There will be production of لما يصير في injury to the hepatocytes and liver, there will be production of fibrous tissue. رح نحكي عنهم هلا. هذا الفايبرس تيشو ببلش mild fibrosis excuse me بعدين بصير moderate fibrosis until it forms bands nodules. لما تصير nodules يعني لما يصير الفايبروسيس عامل دائرة حوالين center of hepatocytes بنسميها cirrhosis. okay يعني cirrhosis is the stage 6 of fibrosis. okay آخر stage of fibrosis. إحنا we divide the fibrosis into different stages. Stage 6 بنسميها cirrhosis لما يكون في complete nodules. ليش بصير complete nodules؟ شو يعني nodules؟ nodule. ليش بصير nodules؟ nodule formation لأنه الفايبروسيس بصير إشي بنسميه bridging fibrosis. bridging يعني it connects between a portal tract and a portal tract and central vein and portal tract عشان هيك بيعمل circle. okay bridging fibrosis. يصير في total fibrosis of the liver لأنه the central hepatocytes اللي ما بين هدول structures they regenerate, they proliferate. شو يعني regenerate؟ they proliferate وبيعملوا لي nodule. فالnodule is basically composed and fibrous tissue around. لما يصير في nodule formation بالليفر diffusely affecting the liver يعني كل الليفر بيكون هيك صار fibrotic مع regenerating nodules بسميها cirrhosis. تمام؟ فهمت؟ الله يعطيك ألف عافية دكتورة وصلت. كيف بصير السيروسيس أو الفايبروسيس؟ رنيم دكتورة بدي أسأل بسلايد 31 الماكرونودولار سيروسيس هون هاي اليلش ابيرنس هي الهيباتوسايت والديبرست ارياز اللي نازلين لجوا هدول فايبرس تيشو. طب ليش this يلش ابيرنس الهيباتوسايتس هون يعني؟ الهيباتوسايتس لأنه they produce bile. هم لونهم الطبيعي اللون الطبيعي للهيباتوسايتس مع السيروسيس مع السيروسيس والديسربشن اوف ذا احنا حكينا بصير في توتال stage بصير في عندهم jaundice أصلاً فبصير في زي retention of bile inside these hepatocytes عشان هيك بصير في لونهم أصفر to green in color. يعني المسار تاع البايل أو البايل obstructed. تمام. هلا رح نحكي in details على الباثوفيسيولوجي والميكانيزم. اوكي. الباثوجينيسيس of cirrhosis إيش اللي بصير بالسيروسيس؟ زي ما حكينا will be progressive hepatocellular death due to the underlying disease سواء حكينا أهم إشي الفيرال hepatitis D, C and B. لما يصير progressive death there will be hepatocellular
regeneration زي ما حكينا they try to proliferate. بعد هيك this is followed by progressive fibrosis ورح نحكي إيش source of fibrosis. Fibrosis there will be deposition of type 1 and 3 collagen mainly deposited in the space of this. هلا رح أفرجيكم صورة. It may come from the portal triad area. There will be fibrous bands, separates nodules of hepatocytes. يعني the source of fibrosis is from the space of this. Vascular reorganization. There will be لما يصير في fibrosis and regeneration مع nodule formation. كل ال vascular architecture will be disrupted. There will be inflammation and thrombosis. Areas of hypo and hyperperfusion. Loss of sinusoidal endothelial cell fenestration. هلا رح أفرجيكم إياها. And hepatocellular microvilli. Vascular shunting. لما يصير في abnormalities بيصير البلد يمشي من ال high pressure areas into the low pressure areas. عشان هيك بيروح من which is the highest pressure area بالblood vessels الموجودين among the liver. هي واحدة أعلى pressure فيها. أي واحدة أعلى شيء البلد فيها pressure اللي هو hepatic artery. هذا أعلى pressure. بصير يروح من hepatic artery into the portal vein ومن portal vein and hepatic artery into the central vein. So بصير في abnormal flow from the high pressure blood vessels into the lower pressure blood vessels. So there will be between portal vein, hepatic vein and hepatic artery to portal vein with defects in liver function. عشان هيك لما يصير في abnormal mixing of blood, abnormal flow of blood, there will be loss of the liver function. يعني at the stage of cirrhosis, حكينا it's the most common cause of hepatic failure. ببطل الليفر يعمل normal metabolic functions, which it is supposed to do. طيب خلينا نشوفهم in details. منين بيطلع الفايبرس تيشو؟ الفايبرس تيشو بيطلع من cells موجودين بالspace of this, which is called stellate cells. Stellate cells هدول normal function of them is the storage of vitamin A and fat. يعني normally they function as storage of vitamin A and fat. لما يصير في chronic injury and recurrent injury هدول they will be activated the stellate cells and they start to act like fibroblasts. They acquire myofibroblast-like features. لما يصيروا fibroblast-like features أو fibroblast-like cells, they produce collagen. Okay? Collagen زي هون اللي هو it is the source of fibrosis. The other abnormalities زي ما حكينا, there will be loss of the fenestration between endothelial cells and there will be loss of the microvilli of hepatocytes. كل هدول they contribute to the abnormality in the function, the abnormal flow of blood in the liver. وبصير في shunting of blood from the high pressure area into the low pressure areas. والhepatocytes they start regenerating and start to proliferate in a way due to the chronic injury. ايش يا عبد العزيز؟ دكتورة اللوس اوف فينستريشن اللي هو انه بتصير الهيباتوسايتس connecting with each other يعني؟ لا الاندوثيليال سيلز الموجودين بالساينوسويدز they lose the openings between them عشان هيك بصير في build up of pressure inside the sinusoids. يعني الوضع الطبيعي انه يكون في فاصل بينهم. Yes, they are fenestrated الوضع الطبيعي. Okay. تمام دكتور شكرا. تمام. ما أخذتوا الهيستولوجي of the liver؟ ما في محاضرة الهيستولوجي of the liver؟ لا في دكتورة بس ما درستها. Okay. Okay, so these contributing factors زي ما حكينا stellate cells producing collagen اللي هو it is the source of fibrous يعني fibrosis is basically collagen type 1 and 3 collagen. And the loss of fenestration, the loss of the microvillus architecture of the hepatocytes كلها contributes to more and more to the development of fibrosis, the abnormal vasculature, والabnormalities in the hepatic function, in the hepatocyte function. Clinical features of cirrhosis in the initial stages of fibrosis it is clinically silent.
Later on بيجوا ب non-specific manifestations like anorexia, weight loss and weakness. Anorexia is اللي هو loss of appetite. Complications of cirrhosis, hepatic failure حكينا it is the main manifestation أو main complication. حكينا على manifestations of hepatic failure اللي هم الجوندس, الهايبرستروجينيميا, الهايبوالبومينيميا, الهايبرامونيميا, كل هدول manifestations of hepatic failure. Portal hypertension, which is a very important complication, and hepatocellular carcinoma بالlate stages. يعني بعد السيروسيس, بعد ما يصير في cirrhosis ممكن the patients may develop hepatocellular carcinoma. حدا عنده سؤال؟ حدا عنده سؤال؟ Okay, أنا رح we will stop here for 10 minutes. Okay. ماشي, بنرجع نكمل المحاضرة اللي بعدها. حدا عنده سؤال على هاي المحاضرة؟ اللي مش فاهم يحكي. أوكي, إذا مش فاهمين, إذا أنا عم بشرح above the level احكوا لي. أوكي, بس عشان اللي بده يعني, عشان أنا عارفة إنه المادة مش سهلة. أوكي, بس عشان تفهموا على الأقل اقرأوا السلايدز قبل ما تيجوا على المحاضرة. قراءة. أوكي, ما بتاخد منكم يعني يدوب 20 minutes. أوكي, قراءة. حدا عنده سؤال؟ أوكي, بنرجع بعد 10 minutes please. أوكي, هلأ الساعة 10:42 تقريبا. نرجع على 10:55. أوكي.